One confirm on it. Yes, sir. Yeah, thanks. Yeah. So yesterday I have explained like how many types of performance testings we do have and how we can design the scenario, how you can download the plugin and you can install that plugin in the JMeter folder. Okay, so those we have seen. And coming to today's topic, how we can run the testings. Okay, so in two ways we can run the testings. So one is from the GUI mode and second one is from non-GUI mode. So what is the GUI mode? What is this non-GUI mode means? So GUI in the sense from the tool. Okay, so from the tool, so we can execute our testings. Whatever the test it may be a load test, it may be endurance, it may be spike, it may be stress, any kind of testing it may be. You can execute from the GUI and also you can execute from the non-GUI mode. Okay, first I will tell you how you can execute from the GUI and then I will go with how you can execute from the non-GUI mode. Okay, non-GUI mode in the sense you can execute from the command line. Okay, command prompt you know, right? So we need to type CMD here. You can invoke the command prompt. Okay, so from there you can execute your test. Okay, so first I am going with, okay, I am going with GUI mode. So you all know about GUI mode. So from the tool, right? So let me open any one of the script which is working fine. Okay. So this one I have been open correlation script. Okay. So once you have been implemented, okay, the scripting and all, okay, scripting is done, then only we will go for the executions. Okay. So yesterday also I have explained you. Okay. So now let us assume as per your requirement, you need to execute with 10 users, okay, for 1 minute duration. How you can execute your test? Simply you can click on the play button. That's all. The test it will start and it will go. You can see the execution statistics and all over present over here. See executions అన్ని ఇక్కడ మనకు వస్తున్నాయి. Okay, this is the first method execution, GUI mode. Okay, we can execute from the GUI mode. Okay, but I want to export this data. Okay, whatever the data you are seeing now, okay, label, sample, average, median, 90 percentile, 95, 99. So this data and all I want. Okay, how you can export this data? This is very important. Why? Because okay, so once you have executed your test, okay, you can get JTL file. Let me notepad. See, you have prepared your script. Script means JMX file. Okay, script means JMX file. Let me put. Okay, once you have prepared your script, so you may have the JMX file with you. .jmx will be there. Okay, if you execute your JMX, so JMX ని execute చేస్తే ఏమవుతుంది? If you execute it, so you can get JTL file. Okay, so we can get JTL. We can get, so JTL file we can get. Okay, JTL. So JTL in the sense JMeter text log. Okay, JMX Java management extensions. So whenever you have prepared your script it will saved as a .jmx file. Okay, so whenever you have executed your JMX file, you can get JTL. Okay, so you can get, so JTL file you can get. What is JTL? So JMeter text log. So how you can get the JTL? So that I will tell you now. Okay, so before going to execute your script, what you can do, here you can see file name. Here you need to browse your file name. Okay, whenever I am explaining about the listener, at the time I have been explained you how you can export the data and all. Okay, how you can export your data. Okay, either here, okay, or here aggregate report, anything is fine. So anything you can export. Okay, so click on the browse. Okay, February batch. Here you can give any file name. I am giving like, so GUI results. Okay, you can give any name based on your requirement. Okay, based on requirement అంటే ఏంటంటే మీ అప్లికేషన్ నేమ్. లెట్ us assume I am working on pet store. Okay, so pet store underscore I am executing, that is load test. Okay, underscore, what is today date? Today date is I think 06. Okay, so 06/03/2022, that is the today date. So okay, extension should be either .jtl or .csv. So those two are preferable. Okay, so .jtl I am taking. Okay, then click on open. That's all.
it will throw an error. ఏమని ఎర్రర్ చేస్తుంది? ఎర్రర్ లోడింగ్ రిజల్ట్స్ ఫైల్. వై? బికాస్ it is the empty file. Just now you have created that empty file, so that's why it is throwing an error. Okay, you don't worry. Okay, so once you have given the file name over here, then click on the play button and see. Okay, so whatever the executions here, the executing, the logs and all will be stored in this file. Okay, in JTL file the logs will be stored. So using that JTL file, what you can do, you can generate HTML report. Okay, let me show you. Okay, I'll show you how you can generate the HTML report and all. Okay, so once the execution is completed, okay, so then we need to go for the report generation. Okay, HTML report generation. So I have given 60 seconds as the duration over here. So we are executing with 10 users for 60 minutes, 60 seconds duration, 1 minute duration. So once 1 minute is completed, the test it will stop, and we have the JTL here. Using that JTL, what we can do, we can generate HTML report. HTML report also we can generate in two ways. One is from the GUI mode and second one is from the non-GUI mode. So now I am discussing GUI mode execution, GUI mode report generation. See, the test is completed. Now we have the JTL here, right? So now go to your location. Okay, మీరు ఎక్కడో సేవ్ చేశారు. Go to that location. Okay, so that is new volume E February batch. Here I have given something pet store. Okay, you can see pet store underscore load test underscore 06/03/2022. So just now we have been created that one. If you want, you can see the date as well. Okay, 06/03/2022 806, you can see. Double click on the JTL, you can see here. Okay, this is the data, so which you have been exported. Okay, so by seeing this data, okay, the people, they cannot understand what is happened there. Okay, so being a performance tester, you can identify the things. Okay, మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. See, so this is the URL. So URL మీరు దేన్ని హిట్ చేశారు, that URL is present over here. Okay, what is the response code? RC is nothing but response code. You can see 200. What is the response message? RM. RM is okay. What is the thread end? TN means thread name. What is the thread name? You can see. Okay, so like that you can see some things you can identify from here. Okay, so being a performance tester, okay, so you can identify this. Okay, but coming to the non performance guys, they cannot identify the things by seeing this JTL file. Okay, they cannot identify this things whatever we have been read now. Okay, ఇప్పటి వరకు మనం చూసాం ఇవన్నీ. So they cannot identify like your manager, your client. Okay, so they cannot identify. Just a second, I'll be back if you don't mind. Just a second, just I'll be back. Yeah, so by seeing that JTL file, the people, they cannot understand. Okay, so which request you have been executed, what is the response time. Okay, so what is the 90 percentile response time, 95th percentile response time. So those and all they cannot understand. So what we can do, so using that JTL file, we can generate HTML report. Okay, so I'll show you how you can generate the HTML report and all. Okay, so actually I'm facing some issue with my mission and all. So if anybody connected from the laptop, so they can share their screen, so that I'll explain you how you can generate the HTML report and all. In my local mission, I'm having issue with Java, so therefore I cannot generate the report and all. Okay, so can someone please, I'm stopping my screen, so you can share your screen so that I'll explain. Okay, so ఎవరైనా కనెక్ట్ అయి ఉంటే, okay, so you can share your screen. Okay, I will guide you, you no need to worry, each and everything I will guide you. Okay, anybody connected using your laptop? Yes, sir. Yeah, Raja, go ahead.
So open your JMeter, Raja. Yeah, open any one script which you have been prepared earlier. Any script, it is fine. చెక్ చేయి ఒకసారి వర్క్ అవుతుందా వర్క్ అవ్వట్లేదా చెక్ చేయండి. ఎగ్జిక్యూట్ ఫర్ వన్ విత్ సింగిల్ యూజర్ పెట్టి చూడండి ఒకసారి. యా ఫైన్. Okay, so working. So now what you can do, so go with 10 users, okay, or 5 users. Okay, so keep 5 users, number of threads as a 5. Okay, so ramp up you can give like okay, you can leave it 1 also, you can give, or you can give something 5 or 6. Okay, and loop count, you can check the loop count and you can run specify thread lifetime. Infinitive check cheyali, don't forget it. Okay, yeah, so specify thread lifetime you can give like 60 seconds. Okay, 1 minute we are executing, and go to result tree, export your results, clear your data. So data which is present over there. Yes, so now go to file name. Here you can click on the browse. Yeah, so click on the browse. Okay, so you can save your data wherever, ఎక్కడైనా సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, గివ్ యువర్, యా, గో దేర్. సతీష్ అనే ఫోల్డర్లో వేయాలనుకుంటున్నావా? Yes, sir. యా, డబల్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, సో యూ కెన్ గివ్ ఎనీ ఫైల్ నేమ్. ఓకే, ఏదైనా ఫైల్ నేమ్. Don't give any spaces and all. Instead of giving the space, better you can give underscore. So this is applicable to all. Don't give any spaces. Whenever you are giving the file name and all, don't give any spaces. Make sure that you have been given .jtl at the end. ఓకే, ఇక్కడ ఇవ్వకూడదు. ఓకేనా, అక్కడికి వెళ్ళి ఇవ్వండి. ఓకే, సో you better you can keep underscore 1 and .jtl you can give. అండర్స్కోర్ ఆల్రెడీ ఒక ఫైల్ ఇచ్చేసినావు కదా, లేదంటే ఫైల్ నేమ్ అయినా మార్చేసే, మొత్తం తీసేయి, అది ఫైల్ నేమ్ వేరేది ఇచ్చేసి. యా, ఏదైనా ఒక ఫైల్ నేమ్. ఓకే, .jtl. okay, so extension should be .jtl. click on open. okay, so click on ok, error వచ్చింది. okay, no problem. okay, so now click on the play button. మీరు గ్రీన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి. the test it will go for 1 hour. okay, so 1 hour టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ 1 minute, ఆఫ్టర్ 1 hour కాదు, 1 minute కదా, ఆఫ్టర్ 1 minute, so I will tell you how you can generate the HTML report. so we are running the test for 1 minute 60 seconds. okay, so now whatever the logs you are seeing, those logs will be exported to this file. Whatever file name .jtl you have given, the logs and all will be stored in that particular file. okay, so using that file, so we can generate HTML report. You can see the test is completed now. okay, so now you have the JTL file with you, right? so you have the JTL file with you. Go there, where is that file? yeah, here you can see file name .jtl. so if you wanna see what and all things are present over there,
you can open that in the notepad. Okay, click on the more apps. Okay, open with ఫైల్ నేమ్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేయండి చాలు, లేదంటే ఓపెన్ విత్ కొట్టండి. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ మోర్ యాప్స్. యా, ఓకే. సో స్క్రోల్ డౌన్, నోట్ప్యాడ్, సెలెక్ట్ నోట్ప్యాడ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. See, okay, maximize this. See, that is the data present over here, something data over present over here. Okay, by seeing this your client do not okay understand what is happened there, test ఏమైంది ఎలా అయింది, సో వాడికి తెలియదు. సో using this JTL file as a source file, so what we need to do, so we need to execute we need to generate HTML report. Now I will tell you how you can generate the HTML report using this JTL file. You can close this, Raja. Close this file. Yeah. So go to your JMeter. Yeah. Go to tools. Okay. Tools undi kada ikkada paina. Yes. Go to tools. Here you can see generate HTML report. Click on the generate HTML report. Yes. Yeah. Here you can see result file. Okay. Whatever the JTL file you have been generated, so that file path we need you here. ఓకే, సో ఫైల్ పాత్ మీరు ఎక్కడ ఇచ్చారో అక్కడ ఇవ్వండి. సో ఫైల్ పాత్ ఎగ్జాక్ట్గా మనం ఎక్కడ ఉన్నామో అక్కడ ఇవ్వాలి. సో ఫైల్ నేమ్ డాట్ జేటీఎల్, క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్. పైన ఉంది కదా ఫైల్ నేమ్ డాట్ జేటీఎల్, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. జేటీఎల్ టైప్ చేయాలి సార్. జేటీఎల్ మీద క్లిక్ చేయండి. పైన JTL ఉంది కదా రాజా, అజూర్ డెవాప్స్ తెలుగు పక్కన ఫైల్ నేమ్ డాట్ JTL క్లిక్ చేయండి. కింద ఓపెన్ అని క్లిక్ చేయండి. ఓకే, యా. సో నౌ user dot property file that will be there in the JMeter folder. Click on the browse. Okay, that is common for all the executions. Same file will be there. Go to your JMeter where it is there. JMeter ఎక్కడ ఉందో అక్కడికి వెళ్ళాలి. తెలీదా JMeter ఎక్కడ ఉందో? ఓకే, ఒక పని చేయి, నార్మల్ ఫోల్డర్లో ఓపెన్ చేయి. ఇక్కడ కింద ఫోల్డర్ ఉంది కదా, ఫోల్డర్ ఐకాన్ టూల్ బాల్ మీద, అక్కడికి వెళ్ళి JMeter ఎక్కడ ఉందో చూడు. డౌన్లోడ్స్లో ఉందా? ఓకే, కమ్ డౌన్. ఓకే, యా, డబుల్ క్లిక్. ఓకే, సో బిన్ డబుల్ క్లిక్. ఈ పాత్ కాపీ చేసుకోండి. పైన ఉండేది బిన్ పక్కన కాపీ చేయండి. బిన్ పక్కన క్లిక్ చేయండి. బిన్ పక్కన పైనే బిన్ దాని పక్కన క్లిక్ చేయండి. పక్కన దాని పక్కన క్లిక్ చేయండి. కాపీ చేసుకోండి మొత్తం. కంట్రోల్ A. కంట్రోల్ A కొట్టండి రాజా. కంట్రోల్ C. గో టు JMeter. ఇక్కడ యూజర్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ పక్కన పేస్ట్ చేయండి. కంట్రోల్ V. ఈ బ్రౌజ్ మీద క్లిక్ చేసి కొట్టండి. బ్రౌజ్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ మీద పేస్ట్ చేయండి. ఎంటర్ కొట్టండి. ఓపెన్ కొట్టండి. రాలేదా? ఓకే, బిన్ పక్కన యూజర్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ అని టైప్ చేయాలి. సార్ డౌన్లోడ్స్లోకి వెళ్ళండి. డెస్క్టాప్ మీదకి వెళ్ళండి. ఇక్కడ కాదండి, JMeter నుంచే పోండి. JMeter ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసి పెట్టున్నావు కదా రాజా. అవును సార్, దాంట్లోకి వెళ్ళండి సార్. అది కాదు, అప్లికేషన్ JMeter అప్లికేషన్ కింద ఓపెన్ చేస్తున్నారు కదా. ఇక్కడ మీరు ఇట్లా హోమ్ బటన్ ఉంది కదా, హోమ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి. హోమ్ మీద క్లిక్ చేయండి.
ఓకే. ఓకే సార్. సో ఇక్కడ మీరు దిస్ పీసీ మీద డబుల్ క్లిక్ చేయండి. దిస్ పీసీ, ఎస్. ఇక్కడ డౌన్లోడ్స్ ఉంది చూడండి, దాని మీద డబుల్ క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ అపాచీ జేమీటర్ ఉంది కదా, దాని మీద డబుల్ క్లిక్ చేయండి. ఓకే సార్. మళ్ళీ డబుల్ క్లిక్ చేయండి. బిన్ ఫోల్డర్. సో మనం అపాచీ జేమీటర్ ఎక్కడుందో దాన్ని బ్రౌజ్ చేయాలి. ఇక్కడ మీరు చూస్తే యూజర్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ అని లాస్ట్లో ఒక ఫైల్ ఉంది. ఓకే, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్. ఓకే, మీరు ఎక్కడైనా చేయండి, ఆ ప్రాపర్టీ మారదు. సో యూ నీడ్ టు బ్రౌజ్ దట్ ప్రాపర్టీ ఫైల్. మీ జేమీటర్లో ఎక్కడుందో దాన్ని బ్రౌజ్ చేయాలి, అది మాత్రం మారదు. రిజల్ట్స్ ఫైల్ మాత్రం మీరు ఏం నేమ్ ఇచ్చుకుంటారో ఆ నేమ్ తీసుకొని ఆ నేమ్ ప్రకారం ఆ ఫైల్ ఎక్కడుందో దాన్ని ఇవ్వాలి. ఓకే, సో యూజర్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ ఇట్ డు నాట్ చేంజ్. సో దట్ ఈస్ కామన్ ఫర్ ఆల్ ద ఎగ్జిక్యూషన్స్. మీరు ఎక్కడైనా పని చేయండి, దట్ ఈస్ సేమ్. కమింగ్ టు అవుట్పుట్ డైరెక్టరీ, క్లిక్ ఆన్ ద బ్రౌజ్. ఓకే, సో మీరు ఎక్కడైనా సరే యూ కెన్ జనరేట్ ఫోల్డర్. ఓకే, యూ కెన్ జనరేట్ వన్ ఫోల్డర్. మీరు ఎక్కడైనా క్రియేట్ చేయండి ఒక ఫోల్డర్. ఓకే, ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి మీరు మీ 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 మిషన్లో మీరు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయండి. ఓకే, ఎందుకంటే వీఆర్ జనరేటింగ్ హెచ్టిఎంఎల్ రిపోర్ట్. సో కాబట్టి హెచ్టిఎంఎల్ రిపోర్ట్ మనం ఒక ఫోల్డర్లో జనరేట్ చేస్తాం. ఓకే, క్రియేట్ వన్ న్యూ ఫోల్డర్. పక్కనే న్యూ ఐకాన్ ఉంది చూడండి, ఫోల్డర్ హోమ్ పక్కన, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. ఓకే, న్యూ ఫోల్డర్. గివ్ ఎనీ నేమ్ టు దిస్ హెచ్టిఎంఎల్ రిపోర్ట్ లైక్ దట్. ఓకే, తీసేయండి అది న్యూ ఫోల్డర్ మొత్తం తీసేసి హెచ్టిఎంఎల్ రిపోర్ట్ అని. ఓకే, హెచ్టిఎంఎల్ రిపోర్ట్. డోంట్ గివ్ ఎనీ స్పేసెస్, ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ. ఓకే, ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్, అంతే. ఓపెన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ నీడ్ టు గివ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం సిఎస్వి ఫైల్ ఎక్కడుందో దాన్ని బ్రౌజ్ చేయాలి, జేటీఎల్ ఫైలు. అది బ్రౌజ్ చేసిన తర్వాత యూజర్ డాట్ ప్రాపర్టీ ఫైల్, దట్ ఫైల్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద జేమీటర్ ఫోల్డర్. ఓకే, మీ దగ్గర జేమీటర్ ఎక్కడుందో దాంట్లో ఉంటుంది యూజర్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ ఫైల్. దట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద బిన్ ఫోల్డర్. యూ గో దేర్ అండ్ సెలెక్ట్ యూజర్ డాట్ ప్రాపర్టీస్. దెన్ అవుట్పుట్ డైరెక్టరీ. సో మనం ఎక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయాలనుకుంటామో, సో దేర్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ వన్ ఫోల్డర్ హెచ్టిఎంఎల్ రిపోర్ట్ అని మనం ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసాము. దట్ ఈస్ ద ఎంటీ ఫోల్డర్ నౌ. ఓకే, సో దెన్ క్లిక్ ఆన్ ద జనరేట్ రిపోర్ట్. సో కింద జనరేట్ రిపోర్ట్ ఉంది కదా, క్లిక్ చేయండి దాని మీద. ఓకే, ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ అండ్ ఇట్ విల్ జనరేట్ హెచ్టిఎంఎల్ రిపోర్ట్ ఫర్ యూ. ఓకే, సి రిపోర్ట్ క్రియేటెడ్, యూ కెన్ సి రిపోర్ట్ క్రియేటెడ్. సో గో టు దిస్ ఈ డ్రైవ్ సతీష్ హెచ్టిఎంఎల్ రిపోర్ట్. ఆ పాత్ మీరు ఎక్కడ ఇచ్చారో ఆ పాత్కి వెళ్ళండి. ఓకే, HTML report. Yeah, double click on that one. Here you can see the files are present over here. Don't open anything. Okay, don't open anything. Okay, here you can see 4 files are present over here. So except this index.html, remaining 3 are the supporting files. ఓకే, మనం ఎప్పుడు హెచ్టిఎంఎల్ రిపోర్ట్ని ఓపెన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే you need to go to this index.html and we need to double click on that one. Okay, so now better you can open that in the Google Chrome. So instead of opening that file in other formatted files browsers, so better you can open that in the Google Chrome browser. So right click on the index.html, Raja. So right click on the index.html. So open with, right click, open with, go to open with, kindundi judu, open with. Yeah, so choose Google Chrome. Yeah, Google Chrome. So that HTML report, so this is the HTML report that is opened in the where in the browser. Scroll down, bit scroll down. Okay, scroll down. Yeah, statistics here you can stop. You can see what and all things you have been executed. T02 login you have been executed. Okay, T02 login something. Whatever the actions you have been executed in the JMeter, so those things and all will present over here. If you want, you can check. So go to your JMeter and whatever the actions you have been executed, those action names will be there here. See, T02 login. So action catalog dot action 254, 255. So these things and all will be present in the HTML report. Okay, go to HTML report and see. Okay, 254, 255 requests anni unnaya leda. Okay, you can go on, you can verify in the Google Chrome. Open that Google Chrome, Raja. Yeah. Here you can see
254, 255, 256, those things were present over here. Okay. Okay, this is how you can generate the HTML report. Okay, so how you can execute your test from the GUI mode, and also how you can generate the HTML report from the GUI mode. Okay, in the interview the people they will ask you how you can generate the HTML report from the tool. Okay, so at the time you need to explain this process, how we can generate HTML report and all. Okay, so next one, non-GUI mode. Okay, so now I'll explain you how you can execute your test from the non-GUI mode. Okay, so open Notepad, Raja. Open the Notepad. So to execute your test from the non-GUI mode, so we need to write one command. Okay, maximize that. సో మనం కమాండ్ రాయాల్సి ఉంటుంది. సో ఆ కమాండ్ ఎలా రాయాలో ఇప్పుడు చెప్తాను. ఓకే, సో కొంచెం జూమ్ చేయండి, లెటర్స్ అందరికి కనిపించాలి కదా, జూమ్ చేయండి. సో జూమ్ చేయాలంటే ఏం లేదు, మీది స్పేస్ బార్ ఉంటుంది కదా, సో దాన్ని రెండు ఫింగర్స్ పెట్టి కొంచెం ఎలాబరేట్ చేయండి, జూమ్ అవుతుంది. మౌస్ ప్యాడ్ ఉంటుంది కదా రాజా, మౌస్ ప్యాడ్ మీద 2 ఫింగర్స్ పెట్టి కొంచెం స్పేస్గా మూవ్ చేయండి, మీ ఫింగర్స్ని మూవ్ చేయండి. సార్ నా దాంట్లో మౌస్ లేదు సార్, ఓన్లీ మౌస్ ప్యాడ్ అంటే స్పేస్ ఉంటుంది కదా. ఓకే సార్. అక్కడ 2 ఫింగర్స్ పెట్టి కొంచెము దూరంగా మూవ్ చేయండి స్పేస్, మీ ఫింగర్స్ని. తెలుసు సార్ అలా. ఓకే, లీవ్ ఇట్. అందరికీ కనిపిస్తుంది కదా అండి లెటర్స్. ఓకే, లీవ్ ఇట్. ఓకే, సో మీ ఇక్కడ జేమీటర్ ఎక్కడుంది, మీరు జేమీటర్ ఎక్కడుందో జేమీటర్ పాత్ తీసుకోండి. గో టు యువర్ లోకల్ మిషన్. జేమీటర్ పాత్ ఎక్కడుంది, కాదు రాజా, జేమీటర్ ఎక్కడుంది, జేమీటర్ ఫోల్డర్. ఓకే, డౌన్లోడ్స్ అక్కడికి వెళ్ళి దాని పాత్ తీసుకోవాలి. double click on that one, double click on the Apache JMeter, double click on the bin folder. ఇప్పుడు ఈ పాత్ అంతా కాపీ చేసుకోండి. పైన ఉంది కదా పాత్, ఇందా కాపీ చేసుకుంటారు మీరు, అట్లా పాత్ కాపీ చేసుకోండి. ఓకే, సి దిస్ ఫస్ట్ కాపీ చేసుకోండి, Ctrl+A Ctrl+C. ఓకే, గో టు Notepad. So this is the path of your JMeter, paste over here. This is the path of your JMeter, so where your JMeter is existing. ఓకే, మీరు జేమీటర్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారు, సో యూ నీడ్ టు ఓపెన్, యూ నీడ్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ద జేమీటర్, రైట్. సో దేర్ ఫోర్ స్లాష్ రాజా, స్లాష్ పెట్టండి, బిన్ తర్వాత స్లాష్ పెట్టండి సార్, స్లాష్ బ్యాక్ స్లాష్, బీకి ముందర స్లాష్ ఉంది కదా, అట్లా స్లాష్ పెట్టాలి. ఇక్కడ సార్ బీకి ముందర స్లాష్ ఉంది కదా, బ్యాక్వర్డ్ స్లాష్, అలాగే ఎన్ తర్వాత స్లాష్ పెట్టండి, ఎన్ తర్వాత ఎస్ అక్కడ. ఓకే, టైప్ జేమీటర్, METER, గివ్ స్పేస్. ఓకే, ఫైన్. సో నౌ అప్ టు నౌ వాట్ we did, whatever the JMeter path will be there, so that path we have been copied from our mission, and we have given that path over here. So then -n means middle hyphen, అది కోలన్ రాజా, హైఫన్ అంటే లైన్, స్మాల్ n ఈజ్ ఫర్ నాన్ GUI మోడ్. ఏం చెప్తున్నాం, జేమీటర్ నువ్వు నాన్ GUI మోడ్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అని చెప్తున్నాం. -n ఇండికేట్స్ నాన్ GUI, స్పేస్ హైఫన్ మిడిల్ లైన్, T ఫర్ టెస్ట్ ప్లాన్. ఓకే, సో T ఫర్ టెస్ట్ ప్లాన్, స్పేస్. మీరు ఏ స్క్రిప్ట్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటారో ఆ స్క్రిప్ట్ ఎక్కడో ఉంటుంది కదా మీ ఫైల్లో, మీ లోకల్ మిషన్లో, ఆ స్క్రిప్ట్కి సంబంధించిన పాత్ తీసుకొని రావాలి మీరు. ఓకే, సో గో అండ్ కాపీ దట్ ఫైల్ పాత్. ఎక్కడుంది ఆ ఫైలు, JMX ఫైల్ ఎక్కడుందో అక్కడికి వెళ్ళండి. డౌన్లోడ్స్లోనే JMX ఫైల్ మీరు ఎక్కడో సేవ్ చేసి ఉంటారు కదా, అక్కడికి వెళ్ళండి. ఎక్కడ సేవ్ చేశారో అక్కడికి. సతీష్లో చేశారు సార్. ఓకే, ఫైన్. ఇక్కడ ఉంది మీరు జేమీటర్లోకి వెళ్ళండి, జేమీటర్ అప్లికేషన్లో. ఓకే, సో జేమీటర్ అప్లికేషన్లో మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఎక్కడుంది, ఈలో ఉంది, అది
ఓకే, ఓకే ఓకే సార్. ఈలో వెళ్ళండి, ఈ డ్రైవ్లో ఇక్కడ ఉంది చూడండి, బ్యాక్ రండి, బ్యాక్. ఇక్కడ చూడండి, అకౌంట్ డాట్ యాక్షన్ 256.jmx. ఓకే సార్. So this is your JMX file. Right click on that one. Right click, go to properties కింద. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద సెక్యూరిటీ, జనరల్ తర్వాత సెక్యూరిటీ ఉంది కదా, సెక్యూరిటీ మీద క్లిక్ చేయండి. ఎస్, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఉంది కదా, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్కి ముందర మీకు పాత్ చూడొచ్చు మీరు, ఈ అకౌంట్ సంథింగ్ JMX. సో ఎగ్జాక్ట్లీ కాపీ దట్ వన్, ఆ పాత్ మొత్తాన్ని కాపీ చేసుకోండి. ఓకే, అప్ టు JMX, కాపీ ఇట్. సో గో టు యువర్ నోట్ప్యాడ్లో పేస్ట్ చేసేయండి. ఎస్. సో ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం తీసుకున్నాం, మీ JMX ఫైల్ ఎక్కడుందో ఆ JMX ఫైల్కి సంబంధించిన పాత్ని తీసుకుందాం. ఓకే, సో దెన్ గివ్ స్పేస్, ఓకే, హైఫన్ మిడిల్ లైన్. ఓకే, సో ఎల్ ఫర్ JMeter టెక్స్ట్ లాగ్. ఓకే, సో మనం JTLని సేవ్ చేస్తాం కదా, టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం, సో JTL ఫైల్ని సేవ్ చేస్తున్నాం, రైట్. ఆ JTL ఫైల్ పాత్ ఇక్కడ మనం ఎల్ తర్వాత ఇవ్వాలి. ఓకే, గివ్ స్పేస్. ఓకే, JTL ఫైల్ మీరు ఎక్కడ జనరేట్ చేయాలనుకుంటారో దాని పాత్ ఇక్కడ మనం ఇవ్వాలి. ఓకే, మనం టూల్లో ఇచ్చాం కదా, బ్రౌజ్ చేసి సంథింగ్ ఈలోనో సర్వీస్లోనో ఎక్కడో ఇచ్చారు మీరు, అలాగే ఇక్కడ కూడా పాత్ ఇవ్వాలి మనం, JTL పాత్ ఇవ్వండి. డౌన్లోడ్ టైప్ చేయాలి సార్. మీరు ఎక్కడ సేవ్ చేయాలనుకుంటారు, ఈలో సేవ్ చేయాలా, ఈలో సార్. ఈలో అయితే మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలనో అక్కడికి వెళ్ళండి. ఓకే, సో ఈలో మీరు ఎక్కడ సేవ్ చేయాలనుకుంటారో దాని పాత్ తీసుకొని రావాలి. ఇక్కడ సతీష్లో వేయాలనుకుంటారా, సో దీని పాత్ తీసుకోండి. ఓకే, పాత్ తీసుకోండి, Ctrl A Ctrl C. మీరు జస్ట్ Ctrl A కొట్టేస్తే సరిపోతుంది, ఇదంతా ఇట్లా చేస్తే రాదు అది. ఓకే, బ్యాక్ వచ్చేయండి, బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ సతీష్ మీద క్లిక్ చేసి, సతీష్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేసి పైన కర్సర్ పక్కన కర్సర్ క్లిక్ చేయండి. Ctrl A, గో టు నోట్ప్యాడ్, ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. ఓకే, అది ఫోల్డర్ నేమ్, సతీష్ ఇస్ ద ఫోల్డర్ నేమ్. సో సతీష్ అనే ఫోల్డర్లో మనం ఏం చేయాలి, వీ నీడ్ టు జనరేట్ HTML, JTL ఫైల్. సో దేర్ ఫర్ స్లాష్ అంటే బ్యాక్వర్డ్ స్లాష్, ఈ తర్వాత ఉంది కదా ఇక్కడ స్లాష్, అట్లా స్లాష్ పెట్టాలి, స్లాష్. ఎస్, సో JTL ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వండి, ఏదైనా నేమ్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ JTL ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చాం కదా మనం, సో అట్లాగా JTL నేమ్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ. ఓకే, సో నాన్ GUI, యూ కెన్ గివ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో నాన్ GUI .jtl. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ గివెన్ ద JTL నేమ్ యాజ్ వెల్ హియర్. ఓకే, సో నౌ కాపీ దిస్ ఎంటైర్ లైన్, మొత్తం కాపీ చేసుకోండి, C నుంచి లాస్ట్ దాకా. పైన స్పేసెస్ అన్నీ రాకూడదు, ఎగ్జాక్ట్గా C నుంచి తీసుకోవాలి. ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్ వచ్చాయి, Ctrl Z. ఓకే, JTL లాకే తీసుకోండి. ఫస్ట్ C దగ్గర కర్సర్ పెట్టి తర్వాత మూవ్ చేస్తే కాపీ అవుతుంది. రాజా, JTL ఉందా, JTL దగ్గరికి రా, లాస్ట్కి L దగ్గర కర్సర్ పెట్టు, షిఫ్ట్ పట్టుకో, షిఫ్ట్ పట్టుకున్నావా, లెఫ్ట్ యారో ఉంది కదా, దాన్ని పట్టుకొని పోతా ఉంటుంది. ఫస్ట్ నుంచి పట్టుకోవాలా నువ్వు, ఫస్ట్
JTL మీద క్లిక్ చేసే పక్కన ఎల్ దగ్గర క్లిక్ చేసావా, షిఫ్ట్ Okay, sir. పట్టుకొని లెఫ్ట్ యారో పట్టుకో, రెండు పట్టుకొనే ఉంది. వదిలేసే సి దగ్గర, కంట్రోల్ సి. ఓకే సార్. ఓకే, కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేయి, CMD దీంట్లో సార్. టైప్ హియర్ టు సెర్చ్ దగ్గర CMD అని కొట్టు. ఓకే, కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేయి. ఎస్, ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి. కంట్రోల్ V, ఎంటర్ కొట్టు. ద ఫైల్ సి యూజర్ సంథింగ్ ఈజ్ మిస్సింగ్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సి యూజర్ డౌన్లోడ్స్ అపాచీ JMeter. స్పేస్ ఉంది చూసావా, స్పేస్ కనిపిస్తూ ఉంది అక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ సార్. T తర్వాత స్పేస్ కనిపిస్తూ ఉంది. ఓకే, ఏం చేస్తావు అంటే ప్రెస్ ఎనీకి ఏదో కీని ప్రెస్ చేయి, ఎంటర్ బటన్ క్లిక్ చేయి. ఓకే, అప్ యారో బటన్ మీద క్లిక్ చేయి, అప్ యారో బటన్. ఓకే సార్. ఏం చేస్తావంటే లెఫ్ట్ యారో ఉంది కదా, దాన్ని ప్రెస్ చేసుకుంటారా, లెఫ్ట్ యారో. ఎస్, ప్రెస్ చేసుకుంటారా. టీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆపే. ఇంకా రా, వెనక్కి. ఓకే, టీ తర్వాత ఆడ స్పేస్ ఉంది చూసావా, స్పేస్ పక్కన సింబల్ ఉంది ఈకి ముందర, అది ఓకే సార్. అది ఎక్స్ట్రా స్పేస్ వచ్చింది, దానివల్లనే నీకు రావడం లేదు. అది డెలీట్ చేయదాన్ని. సార్. దాన్ని నువ్వు డెలీట్ చేస్తే రాదు అది. ఓకే, డెలీట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయి. ఓకే సార్. ఓకే సార్. స్పేస్ ఇయాడా. ఎస్, ఇప్పుడు ఎంటర్ కొట్టు. క్రియేటింగ్ సమ్మరైజర్ క్రియేటెడ్ ద ట్రీ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇలా పడితే ద టెస్ట్ ఈజ్ స్టార్టెడ్ అని అర్థం. ఓకే, సో నౌ ద టెస్ట్ ఈజ్ గోయింగ్. ఓకే, ఆఫ్టర్ 60 seconds ద టెస్ట్ విల్ బీ స్టాప్డ్ ఓవర్ దేర్. ఓకే, సో మీరు రాసిన కమాండ్ కరెక్టా కాదని మీకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ సీన్ ద క్రియేటింగ్ సమ్మరైజర్ లైక్ దిస్, so what it mean, you have written the exact command, correct command you have been written. And also you can see the summary like this. You can see the summary 243 number of samples. Okay, 243 ఇక్కడ కనబడతా ఉంది కదా, that is number of samples. This is the test execution time, 16 seconds run అయింది. 15.3 per second, that is the TPS. This is the average response time. This is the minimum response time. This is the maximum response time, 1456. పక్కన ఎర్రర్ పక్కన 0. Okay, active number of threads, how many number of users you have been started your test. So those things and all you can check over here. Okay, minimum average equal to 313 is the average response time. Minimum pakkana you can see 211, that is the minimum response time. Maximum pakkana 1456 you can see maximum response time. Error equal to 0. So those things and all you can see over here. Okay, see, the test is completed now. When the test is started, the test is started at 8:37:43. You can see here, Sunday, March 06, 8:37:43. That is started, and you can see the test is ended at 8:38:44. Exactly 1 minute it ran. Okay, the test is ended now. So now how you can generate the HTML report? Okay, so that I will tell you the command. So now go to this one, Notepad. Go to Notepad. Yes. To generate this HTML report also, we need to write the command. Okay, I will tell you how you can write the command and all. So next time like Raja, enter button click check. Enter button, sir. Enter button click check. Yes. Yeah. So copy this JMeter path from C to JMeter. Okay, copy the same path. ఇక్కడే ఉంది కదా పైన, C నుంచి JMeter దాకా కాపీ చేసుకో. ఓకే, JMeter పాత్ మనం ఇవ్వాలి. ఓకే, JMeter పాత్ టిల్ JMeter వరకు. కాపీ ఇట్. నెక్స్ట్ లైన్లో పేస్ట్ చేసేయండి. ఓకే, పేస్ట్ దట్ వన్. ఓకే, గివ్ స్పేస్ హైఫన్ మిడిల్ లైన్ G ఫర్ జనరేట్. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు జనరేట్ HTML రిపోర్ట్ కాబట్టి G అని పెట్టాం. గివ్ స్పేస్. Okay, whatever the JTL you have been generated, copy that file path.
సో పైన లైన్లో మీరు ఏం చేశారు, యూ హ్యావ్ జనరేటెడ్ ద JTL report, right? So e satish non-GUI dot JTL. So that is the path of JTL. You need to copy this JTL path from here. JTL, not JMX. E satish non-GUI dot JTL, that you need to copy. ఓకే సార్. Yeah, e JTL, yeah, ఇది అదే కాపీ చేసుకోండి. ఈ సతీష్ non-GUI dot JTL. Okay, non-GUI dot JTL. Okay, yeah, copy it. You can paste over here. Yes. Okay, give space hyphen e for execute. So we are going to execute that particular file and we are going to generate output. So give space hyphen o for output. Okay, give space. Okay, so now we need to provide the path of HTML report. So where we are going to save our HTML report. So that path we should give over here. ఇక్కడ మనం పాత్ ఇవ్వాలి ఆఫ్టర్ ఓ తర్వాత. ఓకే, ఎక్కడ సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నావు నువ్వు, సో దాని పాత్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి. ఓకే, HTML రిపోర్ట్ మీరు ఎక్కడైతే జనరేట్ చేయాలనుకుంటారో దాని పాత్ మనం ఇక్కడ ఇవ్వాలి. సో వేర్ యూ వాంట్ టు జనరేట్, లోకల్ సీలో వేద్దాం సార్. యా ఇక్కడేనా. సో కాపీ దట్ పాత్, పైకి వెళ్ళు, పైన ఇక్కడికి వెళ్ళి క్లిక్ చేయి. ఎస్, కాపీ దట్ పాత్. యా, కాపీ ఇట్. కంట్రోల్ A, కంట్రోల్ C, గో టు C డ్రైవ్, సారీ గో టు హియర్, కాపీ ఇట్. ఓకే, ఇక్కడ మనము ఏం చేసాం, పాత్ ఇచ్చాం కానీ ఫోల్డర్ నేమ్ ఇవ్వలేదు. ఓకే, గివ్ ద ఫోల్డర్ నేమ్, ఎనీథింగ్ యూ కెన్ గివ్, ఫోల్డర్ నేమ్ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ గివ్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, GUI మోడ్లో అయితే మనం ఫైల్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఫైల్ని సెలెక్ట్ చేస్తాము. నాన్ GUI మోడ్లో అయితే డైరెక్ట్గా మీరు పేరు ఇచ్చేయచ్చు. ఇట్ కెన్ జనరేట్ ద HTML రిపోర్ట్. ఓకే, సో నౌ కాపీ ద సెకండ్ లైన్ రాజా, మొత్తం కాపీ చేసుకో C నుంచి. సెకండ్ లైన్ మాత్రమే, ఫస్ట్ లైన్ కాదు. సెకండ్ లైన్లో మీరు ఏం రాశారో అదంతా కాపీ చేసుకో. ఇక్కడ నుంచి సెకండ్ లైన్ రాజా, సెకండ్ లైన్ అంటే ఓకే 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 సార్. ఎస్, కాపీ ఇట్ అండ్ గో టు కమాండ్ ప్రాంప్ట్. ఆల్రెడీ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్లో ఉంది, గో దేర్. ఆల్రెడీ ఓపెన్లో ఉంది, మళ్ళీ ఇంకోటి. ఓకే, సో కంట్రోల్ V, ఇక్కడైనా వాడు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. కంట్రోల్ V, ఎస్, క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్ బటన్. దట్స్ ఆల్. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ అండ్ ఓకే, ఇట్ ఈస్ జనరేటెడ్ ద HTML రిపోర్ట్. ఓకే, మీకు డైరెక్ట్గా కింద ఇలా స్టేట్మెంట్ పడింది, ఏమి ఎర్రర్ లేకుండా అంటే, సో సక్సెస్ఫుల్లీ ఇట్ ఈస్ జనరేటెడ్ ద HTML రిపోర్ట్. సో వెళ్ళి చెక్ చేయండి రవి అనే ఫోల్డర్ వచ్చిందా లేదా. యూ గో అండ్ వెరిఫై. See, Ravi folder is existing over there. On that one, you can see files are all present over there. Index.html, right click on it and open with Google Chrome. Click on OK. See, you have generated the what, HTML report. So using two ways you can execute your test and also you can generate HTML report. So one is GUI mode and second one is non-GUI mode. In the interview, the people, they will ask you why we need to go for the non-GUI mode. Already we have the GUI mode for the execution, for the report generation and all. So why we need to go for non-GUI mode? So like that they will. So whenever you are going with the GUI mode, so it do not support with multiple users. Multiple users means huge number of load. Okay, let us assume you are executing with 1000 users load. So there might be a chance to hang your mission. మీ మిషన్ హ్యాంగ్ అయిపోతుంది, JMeter హ్యాంగ్ అయిపోతుంది. సో దేర్ ఫోర్ టెస్ట్ డు నాట్ గో స్మూత్లీ, నీట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, టెస్ట్ అనేది ఆగిపోతుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ద రీసోర్స్ యూటిలైజేషన్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ హై. CPU యూటిలైజేషన్, మెమరీ యూటిలైజేషన్, సో దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ హై వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ ద GUI mode. So therefore better what you can do, so instead of going with GUI, so better you can run from the non-GUI mode. Okay, whenever you are applying huge number of load on the application, so better you can execute from the non-GUI mode by writing the command. Okay, so this is the significance of non-GUI mode, why we need to execute the testings from the non-GUI mode. Okay, yeah Raja, now okay, you can stop presenting. I can take over from here. You go on mute.
Raja. Okay. So far we have been discussed like how we can generate the HTML report and also how we can execute the test. Okay. So from the GUI and also from the non-GUI. So those things we have been discussed so far. Okay. So coming to HTML report walkthrough. So now I'll explain how what is that HTML report, what and all things will be there in it. ఏమేమి ఉంటాయి HTML report అంటే ఏమేమి ఉంటాయి. So that I will show you. Okay. I'll explain you. JMeter training. You can see here, this is the HTML report folder. Okay. Content, yes, admin, to statistics.jtn, JSON. So those three are the supporting files. I think I have not shared my screen. Okay. Are you able to see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay. Yeah. So this is the report. Okay, HTML report file. Okay, folder. You can see content, sadmin, sbadmin. Okay, statistics.json. So these three are the supporting files. Okay, those files are not required for us. Okay, don't delete that one. Keep as it is. Okay, so right click on the HTML index.html. So open with, okay, always open with Google Chrome. Okay, so open that in the Google Chrome. See, okay, so this is the dashboard of our what is called, so our HTML report. You can see dashboard, charts, custom graphs. We can see three over here in the dashboard. So first I am discussing about the dashboard, then I will go to charts and all. Okay, in the dashboard you can see test and report information. By default it will come. Under that you can see source file. So which file you have been used to generate HTML report. That file name you can see here. So you can see here correlation topic. So 26102021.jtl. This is the file so which I have been used to generate HTML report. మీ JTL ఫైల్ మీరు ఏదైతే ఇన్పుట్ ఇచ్చుంటారో ఆ JTL ఫైల్ నేమ్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఒకవేళ రాజాది ఇందాక రాజా చేశాడు, రాజాకి ఏమొచ్చింది, ఓకే, non-gui.jtl అనే ఫైల్ ఇచ్చాడు. Okay, here you can see source file name as non-gui.jtl. So it will come and it will appear over here. మీరు ఏదైతే ఇన్పుట్ ఇస్తారో సోర్స్ ఫైల్ నేమ్గా, ఓకే, ఆ ఫైల్ నేమ్ ఇక్కడ కనబడుతుంది మీకు .jtl అని. ఓకే, సో కమింగ్ టు స్టార్ట్ టైమ్ అండ్ ఎండ్ టైమ్, యూ హ్యావ్ నాట్ గివెన్ ద స్టార్ట్ టైమ్ and end time. Okay, so you in the JTL file, let me show you. In the JTL file, the timestamp will be there. Okay, so this is the JTL file. Okay, here you can see the timestamp at the beginning. This is the timestamp. 13 digits number will be there. So this is the timestamp which is having 13 numbers. 2, okay, 4, 6, okay, 8, 10, okay, 8, 10, 13. You can see 13 numbers will be there. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. See, 13 digits timestamp will be there. So JMeter, what it will do, it can identify this number, what is this number timestamp, and it can convert so that into IST format. IST means Indian Standard Time. IST format leki adi మార్చుకునేస్తుంది. See, the timestamp for each and every line. So there will be a timestamp. So timestamp ప్రతి ఒక్క లైన్ లో timestamp ఉంది. Okay, so this is the JTL file which we have been generated. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ప్రతి ఒక్క దాంట్లో టైం స్టాంప్ ఉంది. సో దాన్ని బట్టి దానికి ఏమర్థమవుతుంది, సో వెన్ యూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ యువర్ టెస్ట్, వెన్ యూ హ్యావ్ బీన్ ఎండెడ్ యువర్ టెస్ట్, సో దట్ ఇట్ కెన్ ఐడెంటిఫై. సి, టెస్ట్ స్టార్టింగ్ టైం, ఓకే, టెస్ట్ ఎండింగ్ టైం, సో దట్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ఫ్రమ్ హియర్. Okay, automatically your JMeter, it is having the capability to identify starting time and ending time. సో దిస్ వీ హ్యావ్ నాట్ గివెన్, ఎక్కడా మనం ఇవ్వలేదు. మీరు రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసినప్పుడు ఎక్కడైనా ఇచ్చారా మీరు స్టార్టింగ్ టైం 8:17, ఎండింగ్ టైం 8:19? సో వీ హ్యావ్ నాట్ గివెన్. సో ఆటోమేటికల్లీ, సో యువర్ JMeter, so it is identified what is the starting time, what is the ending time and all. Okay, it can identify and it will display over here. And coming to filter to display, this you can ignore it, no problem. Appendix also not required. Here coming to request summary, so this is important. You can see one pie chart over here.
Okay, in the pie chart, you can see everything it is showing in green in color. So pass percentage you can see 100%. So what it means, there is no failures in that particular execution. మీరు ఎగ్జిక్యూషన్ చేసినప్పుడు మీకు ఎర్రర్సే రాలేదు అని అర్థం. సో ఇన్ కేస్ యూ గాట్ ఎన్ ఎర్రర్, మీకు ఎర్రర్ వస్తే ఏం కనిపిస్తుంది అంటే యూ కెన్ సీ దట్ ఇన్ ద రెడ్ ఇన్ కలర్. యూ కెన్ సీ హియర్ failure that will show in red in color. If it is a past transaction, that will show in green in color. So by seeing this graph, okay, so by seeing this pie chart, you can identify how many number of past transactions are there, how many number of failed transactions are there. So that you can identify over here. In our case, we have not received any errors here. Okay, so everything it is showing in red in green in color. So therefore all the transactions are passed over here. You can see pass percentage 100. So there is no errors and all. Okay, so now go to a little bit down. Here you can see statistics. This is very very important for us. Okay, so we need to share this information with the client as well. We need to take the screenshot of the statistics and we need to share this information so with the client. How you can take the screenshot and all? So by default, so you do have the snipping tool in your mission. Okay, snipping tool అని ఉంటుంది. You take that snipping tool. So with the help of the snipping tool, what you can do, you can capture the statistics like this and you can share this information with your client and all. So what and all thing will be there in the statistics? See, so what and all things you have been executed. So those and all things will be there. See, launch we have been executed. So what is the average? What is the number of times it is executed? You can see 934 times it is executed. So what is the failure percentage? 0. What is the error percentage? 0. What is the average response time? 972. What is the minimum response time? 316. What is the maximum response time? 4560. What is the median? What is the 90 percentile, 95th percentile, 99th percentile? What is the throughput? Okay, so each and everything you can see for each and every request. So what and all things you have been executed. So those things we have been identified from here. Okay, so this is the total one. అన్ని రిక్వెస్ట్లని కలుపుకొని వచ్చినది ఇది. ఓకే, సో ఎన్ని శాంపుల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి. శాంపుల్స్ మీన్స్ హౌ మెనీ టైమ్స్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో ఒక్కొక్క రిక్వెస్ట్ ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో దాన్ని మనం శాంపుల్స్ అంటాం, నంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్. ఓకే, యూ కెన్ సీ లాగిన్. దిస్ ఇస్ ద లాగిన్. హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్? 930 టైమ్స్. ఎందుకు 930 టైమ్స్ అన్నాను? అండర్ ద శాంపుల్స్ యూ కెన్ సీ 930. సో దట్ మీన్స్ 930 times that particular request has been executed. Okay, errors ఏమైనా వచ్చాయా? ఎర్రర్స్ ఏమి రాలేదు, 0. What is the percentage? 0%. So what is the average response time? This is the average response time. What is the minimum response time? This is the minimum response time. What is the maximum response time for that particular request? So this is the maximum response time. So like that, so each and everything it will present over here in the statistics report. So that's why, so we can take the screenshot of statistics and we can share this particular statistics with the client and all. Okay, and coming to the bottom here you can see error percentage. If you got any errors and all, ఒకవేళ మీకు ఎర్రర్స్ వస్తే you can see those error details under this section. ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చింది, దేనికి ఎర్రర్ వచ్చింది. Okay, let us assume logout is failing. So it will show like logout is failing. So what you are getting, which error code you are getting, so what is the error it is displayed. So that information you can see here under the errors. Coming to top 5 errors. Okay, so if you are getting many errors, too many errors and all, at the time it will display. So what is the top 5 errors? ఒక్కొక్క శాంపుల్కి ఒక్కొక్క రిక్వెస్ట్కి. ఓకే, లాంచ్కి టాప్ 5 ఎర్రర్స్ ఏంటి, లాగిన్కి టాప్ 5 ఎర్రర్స్ ఏంటి, లాగౌట్కి టాప్ 5 ఎర్రర్స్ ఏంటి. సో దోస్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ సీ అండర్ దిస్ టాప్ 5 ఎర్రర్స్ బై శాంప్లర్ ఏరియా. ఓకే, సో సీయింగ్ దిస్ HTML రిపోర్ట్, సో యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, మీకు ఎన్ని రిక్వెస్ట్లు పాస్ అయినాయి, ఎన్ని రిక్వెస్ట్లు ఫెయిల్ అయినాయి, టీపీఎస్ ఎంత, యూ కెన్ సీ టీపీఎస్ ఎంత, నెట్వర్క్ ఇన్ అండ్ అవుట్ స్టాటిస్టిక్స్. ఓకే, 90 percentile, 95, 99. What is the average response time? What is the minimum response time? How much samples you got? What is the failure? What is the error percentage? So each and everything you can identify from here. And also you can share this HTML report with your client as well. Okay, and also you can see the error statistics like ఎన్ని ఎర్రర్స్ వచ్చాయి, ఎక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది, ఓకే, ఏ శాంప్లర్కి ఎర్రర్ వచ్చింది, those things and all you can see over here. Okay, under the error sections. So this is about dashboard. Coming to charts, you can see here under the dashboard you can see charts. Click on the charts. So mainly we are having 3 types of charts over here. So one is the overtime chart, second one is the throughput chart,
Third one is the response time charts. So we are having 3 types of charts we are having. Click on the overtime chart. If you click on the overtime charts, you can see so many charts are present over here. So let me come one by one. Okay, so first chart is response time over time. You can see this is the graph. Okay, so this is the graph. On x-axis you can see elapsed time. Elapsed time means test running time. When you have started your test, you can see 26 is the date. Okay, so 8:17 is the time. Okay, so 26 is the date, 8:17 is the time. మీరు కావాలంటే here you can see 26 I ran the test. When I have ran the test, 26 date and time 8:17. Okay, you can see the same statistics over here. 26 is the date and 8:17 is the time. You can see. So I have started the test at 8:17. I have ended the test at the 8:19. So I ran for 2 minutes duration. Okay, so you can see the time on the x-axis. On y-axis you can see the response times. రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి మీరు ఇక్కడ కలర్ చూడొచ్చు. ఒక్కొక్క కలరు ఒక్కొక్క రిక్వెస్ట్కి సంబంధించింది. సి లాంచ్. ఓకే, మీరు కావాలంటే అన్ని టగల్ చేసేయండి. ఓకే, అన్నిటి మీద క్లిక్ చేస్తే అవి టగల్ అయిపోతాయి, కనిపించవు మనకి. ఒక్కొక్క దాన్ని ఎనేబుల్ చేసుకోండి. ఓకే, దెన్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై. ఓకే, సో నౌ క్లిక్ ఆన్ ద లాంచ్. ఇక్కడ ఇంకా కొన్ని ఎనేబుల్లో ఉన్నాయి. సో క్లిక్ ఆన్ ద లాంచ్. ఓకే, yeah, so click on the launch. Now see the average response times of the particular launch transaction you can see. So 3000 నుంచి పెరుగుతా వెళ్ళాయి. After that you can see the response times are constant. Okay, so like that you can identify. Click on the login. Okay, so click on the login and you can see the login transaction, how the response times are behaving. Okay, time ఏ టైంకి రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి. సో ఐ వాంట్ టు సీ ద రెస్పాన్స్ టైమ్స్ అట్ 8:17. యూ కెన్ సీ. సో లీనియర్లీ ఓకే ఇలాగా మీకు స్ట్రైట్గా అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటా పోయింది, ఇంక్రీజ్ అవుతా వచ్చినాయి రెస్పాన్స్ టైమ్స్. సో అలాగా మీరు యూ కెన్ చెక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఏపీఐకి లేదంటే ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్స్కి హౌ యూ గాట్ ద రెస్పాన్స్ టైమ్. సో దోస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ చెక్ ఓవర్ హియర్. సీ ఐఎమ్ క్లికింగ్ అండ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అని మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఎంత రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి నీకు అంటే, సో మనకి రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ. సో గో టు డాష్ బోర్డ్. ఇన్ ద డాష్ బోర్డ్ యూ కెన్ సీ ద యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఓవర్ హియర్. సో దిస్ ఇస్ ద యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైమ్ స్టాటిస్టిక్స్. సి యావరేజ్. ఓకే, హియర్ యూ కెన్ సీ యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ 1772, 922, 922, 8398. So these and all things are the average response times. Okay, by taking this information, okay, so they have plotted the graphs. Okay, overtime graph. ఇక్కడ మీకు వచ్చిన స్టాటిస్టిక్స్ మొత్తం వాట్ ఎవర్ ద టెస్ట్ యూ హ్యావ్ బీన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, యువర్ టెస్ట్ ఇట్ ఈస్ రిపోర్టెడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్. సో ఫ్రమ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్, okay, so JMeter it is plotted the graphs and it is displaying over here. So అలాగా మీరు so each and every graph you can click on that graph and you can see the graphs and all. See response times percentile over time, 90 percentile, 95 percentile, 99 percentile, maximum, median, minimum. So those things and all you can see. I think I have not explained 90 percentile, 95, 99 what it mean and all. So tomorrow I'll explain. Okay, so 90 percentile response times elagunnai, 95th response times elagunnai, 99th percentile response times elagunnai. So those details and all you can see in the graphical format. Okay, in the graph you can see. Like the similar way, active threads over time. So how many number of users you have been executed? So I have executed with 100 users. You can see. Okay, so you can see those details and all over here. Okay, see number of active users, ఏ టైంలో ఎంతమంది ఉన్నారు, యాక్టివ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్, దోస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ సీ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు ఎంతమంది యూజర్స్తో మీరు టెస్ట్ చేశారు అదంతా. మీరు ఒకవేళ మిమ్మల్ని ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద ప్రూఫ్, మీరు ఎంతమందితో టెస్ట్ చేశారు, నాకు ప్రూఫ్ ఎక్కడుంది అని అడిగితే, సో యూ కెన్ కమ్ టు ది సెక్షన్. ఓకే, యాక్టివ్ నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్. ఓకే, సో థ్రెడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూజర్. ఓకే, ఏ టైంలో ఎంతమంది యూజర్లు యాక్టివ్గా ఉన్నారు. సో ఇన్ దిస్ సెక్షన్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై how many users are inactive and all. Okay, so by showing this graph to them and you can answer to them their question. మీరు ఎంతమంది యూజర్స్ అని అడిగారు, యూ కెన్ సీ హియర్ ఎంతమంది యూజర్స్ రన్నింగ్లో ఉన్నారు, ఎంతమంది యూజర్స్ ఏ టైంలో ఎంతమంది ఉన్నారు. సో దోస్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ సీ ఓవర్ హియర్ అని వాళ్ళకు చెప్పచ్చు. ఓకే, సో త్రూపుట్ గ్రాఫ్. సో త్రూపుట్స్ అనేది ఎలా ఉంది, సో ఏ టైంలో మీకు త్రూపుట్ అనేది, సో ఎంత డేటా అనేది రిసీవ్ చేసుకున్నావు, ఎంత డేటా సెండ్ చేసావు, ఆ స్టాటిస్టిక్స్ అన్నీ మీరు ఇక్కడ గ్రాఫికల్ ఫార్మేట్లో చూడొచ్చు.
ఓకే. సో latency means response times. సో రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎలాగున్నాయి, సో దోస్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ చెక్ ఓవర్ హియర్. ఓకే. కనెక్షన్, సో కనెక్షన్ టైం మీన్స్ సో ఏ రిక్వెస్ట్ ఎంతసేపట్లో కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది, హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద కనెక్షన్. సో దోస్ డీటెయిల్స్ యూ కెన్ చెక్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ గ్రాఫ్. Okay, so like this you can see the graphs and all. Okay, so far we have been discussed about the overtime. So like the similar way, click on the throughput and see the graph. Hits per second. So hits per second is nothing but transactions per second, TPS. Okay, how the TPS is varying, TPS పెరిగిందా తగ్గిందా లేకపోతే ఎలా ఉంది, సో దోస్ డీటెయిల్స్ యూ కెన్ చెక్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో యూజర్స్ పెరుగుతున్నారు అంటే టీపీఎస్ పెరగాలి, యూజర్స్ తగ్గుతున్నారు అంటే టీపీఎస్ తగ్గాలి. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. సో ఎందుకు యూజర్స్ పెరిగితే హిట్లు ఎందుకు పెరగాలి, రిక్వెస్ట్లు ఎందుకు పెరగాలి అంటే, సో యూజర్స్ గమ్మని ఉన్నారు కదా, సో మీరు ఏం చేస్తారు, సో యు ఆర్ ద యూజర్. ఓకే, యు ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ సమ్ యాక్షన్స్. ఓకే, మీరు ఫ్లిప్కార్ట్ ఓపెన్ చేస్తారు, ఫ్లిప్కార్ట్లో లాగిన్ లాంచ్ ఇవన్నీ చేస్తూ పోతూ ఉంటారు. సో ఇవన్నీ మీరు చేస్తూ పోతున్నారంటే ఆటోమేటికల్లీ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇట్ విల్ రిపోర్ట్ వెరీ హై. సో టీపీఎస్ మీకు ఎలా ఉంటుంది, పెరుగుతూ పోతుంటుంది. ఓకే, సో అలా పెరిగిందా లేదా, యూజర్స్ పెరిగే కొద్దీ టీపీఎస్ పెరిగిందా లేదా, యూజర్స్ తగ్గినప్పుడు టీపీఎస్ తగ్గిందా లేదా, సో దట్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై హియర్ ఇన్ ద హిట్స్ పర్ సెకండ్ గ్రాఫ్. ఓకే, కోడ్స్ పర్ సెకండ్. సో మీకు ఎగ్జిక్యూషన్ చేసినప్పుడు మీకు ఏం కోడ్స్ వచ్చాయి, సో మీకు ఎర్రర్స్ ఏమైనా వచ్చాయా, ఎర్రర్స్ వస్తే యూ కెన్ సీ ద స్టేటస్ కోడ్స్ ఓవర్ హియర్. సి ఇన్ మై ఎగ్జిక్యూషన్ ఐ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ఓన్లీ 200 స్టేటస్ కోడ్ ఓవర్ హియర్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ ఓన్లీ 200 ఓవర్ హియర్. సి 200 స్టేటస్ కోడ్స్ మాత్రమే చూస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. ఐ హ్యావెంట్ రిసీవ్డ్ ఎనీ లైక్ 300, 400, 500 స్టేటస్ కోడ్స్ ఐ హ్యావ్ నాట్ రిసీవ్డ్ ఇన్ మై టెస్ట్. సో దేర్ ఫోర్ I haven't seen any graph related to 300, 400, 500 స్టేటస్ కోడ్స్. మనకి 200 మాత్రమే ఉంది, దానికి సంబంధించిన స్టేటస్ కోడ్స్ మాత్రమే చూడగలుగుతున్నాను నేను. ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్. సి హౌ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్. త్రూపుట్ అనేది ఒక్కొక్క రిక్వెస్ట్కి ఎలా ఉన్నది, పెరిగిందా తగ్గిందా, సో దోస్ డీటెయిల్స్ యూ కెన్ సీ ఓవర్ హియర్ అండర్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్ గ్రాఫ్. ఓకే, సో టోటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద టోటల్ టీపీఎస్ గ్రాఫ్. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే డాష్బోర్డ్లో సో టీపీఎస్ ఇట్ విల్ టోటల్గా ఉంటుంది. టీపీఎస్ ఇక్కడ మీరు 51.37 యూ కెన్ సీ టోటల్, అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఏపీఐ, ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ ద త్రూపుట్ ఇండివిజువల్లీ. ఓకే, ప్రతి ఒక్క ఏపీఐకి ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్కి సపరేట్గా టీపీఎస్ ఉంటుంది త్రూపుట్. సో టోటల్గా కూడా త్రూపుట్ ఉంటుంది. సో ద సేమ్ థింగ్, సో దే హ్యావ్ బీన్ ప్లోటెడ్ ద గ్రాఫ్ అండర్ ద త్రూపుట్. సో త్రూపుట్లో మీరు చూస్తే ఇక్కడ టోటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్ అండ్ పైన ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్. సో ప్రతి ఒక్క ఏపీఐకి మీరు చూడొచ్చు, ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్కి మీరు చూడొచ్చు, ఇక్కడ కింద మీరు చూడొచ్చు లాంచ్, లాగిన్, సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, అలాగే టోటల్గా కూడా మీరు చూడొచ్చు. రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి. ఓకే, రెస్పాన్స్ కోడ్స్ అండ్ ఆల్. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. లాటెన్సీ వర్సన్స్ రిక్వెస్ట్. సో ఏ రిక్వెస్ట్కి లాటెన్సీ ఎలా ఉంది, లాటెన్సీ మీన్స్ response time. Okay, so you can see over that over here. Okay, so this is also not required. Okay, next one, response times. Okay, response times మీకు ఎలాగున్నాయి. ఓకే, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ దాన్ని ఏమంటారు ఏపీఐకి రిక్వెస్ట్కి రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎలాగున్నాయి, సో తక్కువగా ఉన్నాయా, ఇంక్రీజ్ అవుతా పోయినాయా ఏంటి, సో దట్ వాల్యూస్ యూ కెన్ సీ హియర్ అండర్ ద రెస్పాన్స్ టైమ్ పర్సంటైల్ గ్రాఫ్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ మీరు ఎప్పుడు చూడాలి అంటే వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ఫేసింగ్ ద ఇష్యూస్ అండ్ ఆల్. Okay, so whenever you are not meeting the SLA and all, at the time you need to see these graphs and all. So if not, so these graphs and all not required. So SLA అంటే ఏంది అంటే, సో let us assume లాంచ్ అని ఉంది. సో ఈ లాంచ్ రిక్వెస్ట్ మీకు ఎంత తీసుకున్నది యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం, ఇట్ ఈస్ టేకెన్ 972.48 సెకండ్స్, 972.48 మిల్లీ సెకండ్స్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్, అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ లెస్ దాన్ 1 సెకండ్ అనుకుందాం. ఓకే, యాజ్ పర్ ఎస్ఎల్ఏ మీకు ఏమి ఇచ్చారు లాంచ్కి, సో దే హ్యావ్ గివెన్ 1 సెకండ్ టైం. సో ఇట్ ఈస్ రిపోర్టెడ్ లెస్ దాన్ 1 సెకండ్. సో యూ నో నీడ్ టు డిల్ డౌన్ దిస్ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్. సో వై, బికాస్ సో దట్ ఈస్ విత్ ఇన్ ఎస్ఎల్ఏ లోపలే ఉంది. వాడు 1 సెకండ్ లోపల రావాలన్నాడు, నీకు 1 సెకండ్ లోపలనే వచ్చింది. సో దేర్ ఫోర్ దెర్ ఈజ్ నో ఇష్యూ విత్ దిస్ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ లాంచ్. ఓకే, సో నౌ సి లాగిన్. సో లాగిన్కి వాడు ఏమి ఇచ్చాడు, లెట్ us assume SLA he is given like 2 seconds time, but here it is reported over 8 seconds. 8 seconds వచ్చింది. దిస్ ఈస్ నాట్
this is not acceptable by your client. So therefore, what we need to do, so we need to trigger that particular login transaction. So login transaction ki response times ఎలాగున్నాయి ఏంటి అవన్నీ చార్ట్స్ చెక్ చేసుకోవాలి మనం. ఓకే, సో ఆ చార్ట్స్ చెక్ చేసేటప్పుడు మనం సో ఆ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి ఓవర్ టైంలో మనం ఇక్కడ లాంచ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎక్కడ ఉంది, సో లాంచ్ కాదు లాగిన్ ట్రాన్సాక్షన్. సో యూ నీడ్ టు ఎనేబుల్ ఓన్లీ లాగిన్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, రిమైనింగ్ అన్నీ వదిలేయండి. సో రిమైనింగ్ అన్నీ తీసేసి ఓన్లీ లాగిన్ మాత్రమే చూడాలి. రెస్పాన్స్ టైం చూడండి పెరుగుతూ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఎక్కడ పెరుగుతూ ఉంది, అట్ వాట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ద రెస్పాన్స్ టైమ్స్ అండ్ ఆల్. అలాగా మనం కొరిలేట్ చేసుకుంటా పోవాలి గ్రాఫ్ టు గ్రాఫ్. ఓకే, సో గ్రాఫ్ నుంచి గ్రాఫ్కి మనం కొరిలేట్ చేసుకుంటా పోతే యూ కెన్ గెట్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్, సో దట్ విల్ బీ యూజ్ఫుల్ ఫర్ అస్ అండ్ వీ కెన్ షేర్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ అవర్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ అండ్ ఆల్. ఓకే, రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎక్కువ వస్తాయి, ఎందుకు వస్తున్నాయి అదంతా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. వీ నీడ్ టు అనలైజ్ దట్ స్టఫ్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో ఇంకా యాప్ డైనమిక్స్ అని ఉంది. యాప్ డైనమిక్స్ చెప్పినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది, ఓకే ఇలాగ అనలైజ్ చేయొచ్చా అని. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ what Apache JMeter, I mean dashboard. Okay, HTML report dashboard and all. Custom graph, nothing will be there. Okay, if you want to any customized graphs, if you want to create customized graphs and all, you can create the customized graphs and all, but that is not required. Why? Because JMeter fellows, they have given the beautiful graphs and all. See, so there are too many graphs are available. So these graphs are more than enough for us for our analysis purpose. So we do not create any customized graphs and all. You can ignore it, no problem. Okay, so this is the HTML report, how it look like, what and all things will be there in the HTML report. Okay, so in the interview the people they will ask you how you can generate the HTML report. Okay, in how many ways you are executing your test. Are you executing in GUI mode or not in GUI mode or non-GUI mode? So why you are, if you say like GUI mode, so why you are executing GUI mode అలా అడుగుతారు. లేదా నాన్ GUI mode అంటే why you are executing in non-GUI mode. What is the difference between GUI and non-GUI? Okay, what is the command which you are using to generate HTML report? Okay, so can you please explain non-GUI mode command? Okay, how you can write the command and all. So these and all are the frequently asking questions on this particular topic. So you should be in a position to explain the command this one non-GUI mode command. Okay, how you can explain? So first we should give the JMeter path. Okay, so without having the JMeter in our mission, we cannot execute the test from the non-GUI mode. So therefore, so we need to take the path of the JMeter and we need to give that JMeter path. So after giving the JMeter path, what we need to give? So let me explain on notepad. Okay, so మీకు ఇచ్చిన మెటీరియల్లో కూడా ఉంటుంది పాయింట్ టు పాయింట్. సో ఇట్ విల్ బి దేర్, యూ కెన్ గో త్రూ ద మెటీరియల్ యాజ్ వెల్. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, సో JMeter path we should give. Okay, so JMeter path, so then hyphen space, don't forget to give the space hyphen small n is for the non-GUI mode. So we are telling to the JMeter you can run the test in non-GUI mode. Okay, hyphen n, so then hyphen t for test plan. So test plan means, so whenever you have been created your test plan, okay, JMX file, so that will be stored in your local file somewhere else. So let us assume in February batch you can see there is a JMX. Okay, right click on that JMX. So go to your properties. Okay, click on the security and copy exactly so the path which is in front of object name. Don't take extra things and all. Okay, ముందర వెనకల స్పేసెస్ ఎక్కువ తీసుకోకూడదు, ఎక్కువ తీసుకుంటే మీకు ఇష్యూస్ వస్తాయి. ఓకే, సో హియర్ యూ నీడ్ టు పేస్ట్ యువర్ JMX ఫైల్, JMX పాత్. ఓకే, సో ముందర ఒక స్పేస్ మాత్రమే ఉండాలి. మేక్ షూర్ దట్ యూ హ్యావ్ నాట్ గివెన్ మల్టిపుల్ స్పేసెస్ అండ్ ఆల్, ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్ అండ్ ఆల్. ఓకే, after this give space hyphen L. So L for JMeter text log. So JTL file we need to provide path. Okay, ఎక్కడ మీరు JTL file generate చేయాలనుకుంటున్నారు, I'm going to generate in the same path. So ఈ February batch, so that is the folder, February batch is the folder. So therefore I should give one JTL file name. So I am giving like, so pet store. Okay, so pet store dot JTL I have given. So extension should be either dot JTL or dot CSV. So this is the command which you can use for the execution. Okay, so once you have been executed your test, what you can do, so you can generate HTML report. How you can generate the HTML report?
Again, JMeter path we should give. Okay, so JMeter path, so then give space hyphen G. Don't give N and all, that is not required. Okay, hyphen G for generate. So what you are generating? You are generating HTML report. What is the source file? JTL is the source file. Simply copy this path from here. Okay, so copy the path from here and you can paste over here. Okay, so that is the source file. Okay, so then give the space hyphen E for execute. Okay, give space hyphen O for output. So output path we need to give over here. Give space and provide the output where you want to generate your file. Okay, HTML report and all. So I am giving the same path. So E something February batch. So this is the folder. So in this folder, I want to create HTML report. So therefore, what I should give? I should give the JMeter HTML report name. I am giving like HTML report. Okay, HTML report I have given. So this is the command which you can use to generate HTML report. Okay, so this you can use. Okay, so you can use the single command. Okay, command కూడా వాడొచ్చు మనం. Okay, రెండు కమాండ్లు ఎందుకు? Why not I can use only single command? Yes, you can use the single command itself. Okay, how you can write the single command? First command ఎలా రాసారో మీరు దాన్ని కాపీ చేసుకోండి. Okay, coming to single command you can paste over here and add. Okay, so give space hyphen G and all not required. So hyphen E space hyphen O space whatever the output format you have given. So copy the same thing and you can paste over here. So that's all. So this is the single command. So which you can use to execute your script and also to generate your report as well. Okay, command కూడా మీరు వాడచ్చు. Okay, if you want you can try from your end. Okay, so మీరు ఏం చేయొచ్చు? సో JMeter ఇక్కడ వరకు ఏం చేస్తుంది? JMeter స్క్రిప్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. So once it is executed your script, so using this JTL as a source file, so what it will do, it will execute that particular thing and it will generate your HTML report in this particular format. Okay, so this is the single command, so which you can use to execute your script and also you can generate your HTML report from the non-GI mode. Okay, so this explanation and all so will be there in your material I have already shared with you. Okay, so go there and explanation will be there. So single command will be there and multiple two commands also will be there. So one is for the execution and one is for the report generation. Those things also will be there. You can go and you can refer that particular nodes. Okay, so then you can get it. Okay, so this is how you can execute your testings from the GUI and also from the non-GI mode. Okay, and also the report generation. Okay, so non-GI mode command the people they will ask you in the interview. Okay, non-GI mode command నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి, ఏ కమాండ్ వాడతావు నువ్వు, ఎలా రాస్తావు నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి. ఎన్ అంటే ఏంది, జీ అంటే ఏంది, ఈ అంటే ఏంది, ఓ అంటే ఏంది, ఎల్ అంటే ఏంది, టీ అంటే ఏంటి. So everything they will ask you in the interview. Okay, yeah, I'm stopping here for the day. So anything from your end you can ask me now.